X-ray chest is basically a basic investigations for various sorts of disease, including pulmonary diseases, cardiovascular diseases, and diseases of the mediastinum, as well as diseases of the thoracic cavity or bony thorax or subcutaneous tissues. Basic technical conception depends on several P's. Patient profile, that means patient name, age, sex. Number 2, position of the patient, whether rotated or not. Number 3, penetration of the beam. Number 4, the projection, that is the anterior-posterior view or posterior-anterior view, that means AP view or PA view. Now coming to the point of basics, I want to discuss the cardiovascular aspect or cardiovascular analysis of X-ray chest, keeping aside the features of lung or pulmonary diseases. From beginning, I would like to highlight several technical aspects of X-ray chest, that means basics of X-ray technical quality, that should be remembered by the acronym RIPE, R-I-P-E. R means rotation, I means inspiration, P stands for projection, and lastly E for exposure or penetration. So, rotation, inspiration, projection, and exposure are fundamentals of the technical quality of X-ray chest. Now, thorough analysis should include again the acronym DRS, Doctors ABCDE. মনে রাখার সুবিধার জন্য এই অ্যাক্রোনিমটাকে চুজ করা হয়েছে। D for details of the patient, that means patient name, age, gender, date of birth, that is also age, and lastly on the day when the film is taken and film type, that means AP or lateral or PA. Then the R, that means again the acronym RIFE, অর্থাৎ rotation, inspiration, picture quality or projection, and exposure or penetration. Then comes S, soft tissues and bones. Then A, airways and mediastinum. B, breathing, that include lungs and pleura. And C, this should be the crucial or central for today's discussion. That's why it is C for crucial and critical discussion today. That means circulation, including cardiac salute, cardiac size, including cardiac borders, and status of the great vessels. D for diaphragm, costophonic angle, cardiophonic angle, dome of the diaphragm, and estimation of the actual measurement of dome of diaphragm and distortion from the normalcy leads to the several pathophysiological changes mainly related to the pulmonary diseases. And lastly, E for extras, that means foreign bodies in the subcutaneous tissues or some foreign bodies in the various organs, like implanted leads in the right ventricular apex or
foreign body impacted in the thoracic cavity. Now, rotation. How would you assess whether the patient is straight or is slightly rotated? Rotation is assessed by the symmetric and equidistant disposition of the inner ends or medial ends of both clavicles with respect to the vertebral spinous process. This is the vertebral spinal process, inner end of the clavicle, the equidistant and symmetrical. So symmetrical and equidistant disposition of the inner ends of both clavicle with respect to the vertebral spinous process. Then the projection, PA view or AP view. This is the classical picture of AP view, and this is the posterior view. Note the changes. Cardiac salute, number 2, superior mediastinum, number 3, vascularity, number 4, a degree of expansion, number 5, cardiac configuration. তফাৎটা এক্ষেত্রে বোঝার চেষ্টা করো যে কী করে আমরা একটা প্লেট দেখে অ্যাসেস করতে পারবো যেটা whether it is EP view or posterior view. Comparison of AP view and posterior view. AP view shows enlargement of the cardiac salute, indistinct hilar vasculature, and widening of the mediastinum. Coming back to the slide, increase of the cardiac salute, number 1, number 2, indistinct hilar vasculature, number 3, widening of the mediastinum. So indistinct hilar vasculature, enlargement of the cardiac salute, and lastly the widening of the mediastinum is a feature of film of AP view, antero-posterior view. On the other hand, PA view, the normal size of the heart, no mediastinal widening. Coming back to the previous slide. Normal heart size, no mediastinal widening, and hilar prominence is present. Indistinct hilar vascularity কিন্তু এখানে নেই, যেটা এখানে আছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কি এখান থেকে? So hilar prominence or hilar vascularity, cardiac salute, and the widening of the mediastinum, these 3 features differentiate AP view from PA view. Degree of inspiration. Normally, inspiration and expiration, the lungs shows several changes for evaluation. On inspiration, it is done by or ascertained by counting the visible anterior or posterior ribs. With normal inspiration or adequate inspiration, 5 to 7 anterior or 10 posterior ribs are visible. This is the full inspiration and disposition of the anterior ribs, 1 to 6, usually 5 to 7, complete visibility of anterior ribs in
full inspiration, whereas the posterior limb, poor inspiratory effort, less than 5 anterior ribs are visible. Hyperinflation পরিষ্কার করে দেখা যাবে more than 7 anterior ribs. So adequate respiration 5 to 7, poor respiration less than 5, hyperinflation more than 5. Contrasted to the expiration, normally 10 posterior ribs are visible. Now coming to the point of difference, superior mediastinum with inspiration, it is a normal expiration, it is magnified. Trachea straight, expiration may be buckled. Heart normal size, magnified. Cardiothoracic ratio normal, increased. Lungs full expansion, partial expansion. And bronchovascular markings or vascular markings well spread out, crowded. Diaphragm lowest, diaphragm highest. And the rib cage anterior ends are lower, but in expiration anterior and posterior ends almost at the same level. Last lung volume normal or reduced. Coming back to the slide. যে জিনিসগুলোর কথা বলা হয়েছে পরিষ্কার করে তোমরা মিলিয়ে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করো। প্রথম কথা হচ্ছে this is the superior mediastinum, this is the superior mediastinum. This is the cardiac salute or cardiothoracic ratio, this is the cardiac salute, cardiothoracic ratio. This is the lung volume, this is the lung volume. This is the level of the diaphragm, this is the level of the diaphragm. This is the vascular markings, this is the vascular markings. So এতক্ষণে যে 9টা পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে সেই 9টা পয়েন্টকে ক্লারিফাই করে দিচ্ছি, feel in expiration as well as feel in inspiration. Our point to be noted, superior mediastinum, trachea, cardiac size, cardiothoracic ratio, lungs, bronchovascular markings or vascular markings, diaphragm, rib cage, and lastly, lung volumes or lung size. Exposure, that means যখন আমরা পেশেন্টের কোনো এক্সরে নিই তখন যে রে আমরা অ্যাপ্লাই করি বা বিম অফ রে তার ডিগ্রি অফ পেনিট্রেশনের ওপর ডিপেন্ড করে যে এটা নর্মাল লাং ফিলস কীরকম থাকবে। ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল অফ নর্মাল লাং ফিল, this is the normal penetration or exposure. This is the under exposure or under penetration. Under exposure means translucency কমে যাবে, নর্মাল অ্যাভারেজ মিডিয়াম ট্রান্সলুসেন্সি থাকবে। ওভার পেনিট্রেশনে কিন্তু একদম ব্ল্যাকিশ হয়ে গেছে, ট্রান্সলুসেন্সি কিন্তু বেড়ে গেছে। সুতরাং দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ট্রান্সলুসেন্সি, দিস ইজ দ্য আন্ডার penetration and this is the over penetration. সুতরাং penetration or exposure, whatever it may be, this is a very crucial in the assessment of cardiovascular disease, যেটা সাবসিকুয়েন্টলি বলার চেষ্টা করছি। স্ট্রাকচার সিন ইন এক্স-রে, হার্টের কী কী স্ট্রাকচার দেখা যায় খুব রাফলি যদি বলার চেষ্টা করি, এখানে ইসোফেগাস শুরু হচ্ছে, this is the tracheal position, brachiocephalic artery থাকছে, superior vena cava নামছে, right pulmonary arteries, right pulmonary vein, right atrium, right ventricle, AV valve,
and inferior vena cava. এদিক থেকে লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি আর্চ অফ আওটা থেকে শুরু হচ্ছে কমন ক্যারোটিডের পর লেফট কমন ক্যারোটিড, দিস ইজ দ্য আওটা, লেফট পালমোনারি আর্টারি, bronchi and left pulmonary veins, left atrium, this is the semilunar valves and this is the left ventricle, lastly interventricular septum and this is the descending aorta. এটা আরো সিম্পলিফাইড ফর্মে দেখাচ্ছি। রাইট বর্ডার is constituted by superior vena cava, right atrium and inferior vena cava. Left border aortic knuckle or aortic knob, pulmonary trunk, left atrial appendage and left ventricular wall. এইটা মনে হয় তোমাদের কাছে অনেক বেশি ক্ল্যারিফাইড, কারণ নর্মাল ছবি থেকে একটু ডেভিয়েট না করলে এই পুরো পার্টিকুলার কম্পোনেন্টগুলো বোঝাতে আমার একটু অসুবিধা হতো। Superior vena cava, right atrium, inferior vena cava. These three are responsible for producing the right heart border. This is the superior vena cava, this is the right atrium, এইভাবে চলে আসছে, this is the inferior vena cava. উল্টো দিকে aortic arch 4 নাম্বার, 5 main pulmonary artery, 6 left atrial appendage and third the left ventricle. This is the left border. Now cardiovascular assessment. এতক্ষণ যেটা হলো সেটা ভার্চুয়ালি বলা যেতে পারে ইন্ট্রোডাকশন। Cardiovascular assessment of X-ray chest has got two components. One pathophysiologic component, second pathoanatomic component. Pathoanatomic component means the cardiac chamber size as well as cardiothoracic ratio. Right heart border, any abnormalcy including double contour or bulging of the right atrium. Left heart border including changes in the anatomy of pulmonary bay, left atrial appendage, left ventricular aneurysm, or changes in the vascular pedicles like widening of the superior mediastinum. So this is the pathoanatomic information, that means changes, the alteration in the anatomical component of the heart. Second component of cardiovascular assessment is pathophysiologic information, that means the pulmonary vasculature or pulmonary blood flow. Pulmonary vasculature or pulmonary blood flow again has got two components. One, amount or quantity of vascularity, that means the magnitude of blood flow. Secondly, the distribution of pulmonary vascularity, that means the flow pattern of pulmonary blood flow. So quantity of blood flow and flow pattern of blood flow, অথবা degree of blood flow and the distribution of blood flow, or degree of vascularity or distribution of vascularity, terminology তোমাদের যেটা বলার ইচ্ছা তোমরা সেটাই বলবে। Now anatomic component, cardiac size. Cardiac size is determined by classically cardiothoracic ratio. That means maximum cardiac transverse diameter followed by maximum transthoracic diameter. The maximum cardiac diameter is calculated by A plus B. That means right heart border and the maximum distance up to the midline. This is the A. Left heart border and maximum distance
to the midline, this is B. A plus B is the maximum cardiac diameter. Transthoracic diameter means the maximum diameter at the level of the ninth rib or ninth costal cartilage. A plus B divided by C means cardiothoracic ratio between the thorax and the cardium or heart. Normal ratio is 33 to 50%. More than 50% indicates cardiac enlargement irrespective of its etiology. Again, this is A plus B divided by C. Normal 33 to 50%. What is the maximum cardiac diameter? It is normally 16 centimeter for male or 15 centimeter in female. आगे बोला हয়েছিল cardiothoracic ratio, that means A plus B by C, that is 33 to 50%. এখন বলছি maximum cardiac diameter, সেটা হচ্ছে 16 centimeter in case of male or 15 centimeter in case of female. A change in the direction of 1.5 centimeter is significant. A change in maximum cardiac diameter in the form of 1.5 centimeter or more is significant and critically important. This is the normal vascularity. Normally, upper zone vessels are less prominent contrasted to the lower one because the forces of gravity, but in certain situations, the normal vascularity may be altered. Again, I have already told you the degree of vascularity and the distribution of the vascularity. So, the degree of vascularity means the quantity of pulmonary blood flow into three basic categories. Degree of blood flow বেড়ে যেতে পারে, কমে যেতে পারে, নর্মাল থাকতে পারে। অর্থাৎ degree of vascularity increased, decreased or normal. Increased means plethoric lung, decreased means oligemic lung, normal means normal. Second, the abnormal flow pattern, that means the distribution of the vascularity. তার কিছু সাব ক্যাটাগরি আছে, কেফালাইজেশন, সেন্ট্রালাইজেশন, ল্যাটারালাইজেশন and localization. এগুলো কি? Cephalization. The upper lobe vessels are much more prominent contrasted to the lower zones in certain situations. As for example, mitral stenosis is classical example, or pulmonary venous hypertension is the classical example. Pulmonary venous hypertension or mitral stenosis, whatever it may be. তবে হার্ট ফেলিওরে কিন্তু ওভারঅল ভাস্কুলারিটি ইনক্রিজ করবে, অর্থাৎ বোথ আপার জোন ভেসেলস অ্যাজ ওয়েল এজ লোয়ার জোন ভেসেলস আর ইনক্রিজড. সো ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল অফ কেফালাইজেশন or up shifting of blood flow occurs in mitral stenosis with development of pulmonary venous hypertension. That is, increased left atrial pressure transmitted backwards through the pulmonary vein and reflected in the increased vascularity in the upper zone. Centralization of the pulmonary vascularity. এটা কোথায় পেতে পারি? Pulmonary arterial hypertension. সেখানে prominence of the pulmonary arterial trunk or prominence of the pulmonary bay পরে আমি দেখাচ্ছি, তার সঙ্গে prominence of the major pulmonary vessels with abrupt
cut-off of vessels in the periphery known as pruning show prominent pulmonary arterial trunk and descending vessels with abrupt cut-off of vessels known as pruning will be the features of pulmonary arterial hypertension or centralization of vascularity. Third হচ্ছে lateralization of the pulmonary blood flow. That means blood flow is diverted to a zone, segmental oligemia as well as segmental plethora. As for example, arterial anastomosis or thromboembolic complications, the blood is diverted from one zone to another zone. This is the lateralization. That means oligemia segmental coupled with plethoric field that is also segmental due to diversion of blood. Lastly, localization of the pulmonary blood flow. As for example, pneumonitic changes সেক্ষেত্রে কিন্তু লোকালাইজেশন আমরা পেতে পারি বা পালমোনারি ভেনাস ম্যালফরমেশন or arteriovenous malformation সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা localization of the pulmonary blood flow পেতে পারি. So distribution, cephalization, centralization, localization, lateralization. এবার কী কী কারণে ভাস্কুলারিটিটা বাড়ে যেটা কথা বলা হয়েছিল প্রথমে যে প্লেথরিক লাং ফেল, পালমোনারি ভেনাস হাইপারটেনশন, পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন, পালমোনারি ওভার সার্কুলেশন অ্যান্ড সিস্টেমিক সাপ্লাই টু দ্য লাংস। একটা এক্সাম্পল দাও। পালমোনারি ভেনাস হাইপারটেনশন কিছুক্ষণ আগে ডিসকাস করেছি, অর্থাৎ mitral stenosis. Pulmonary arterial hypertension, again mitral stenosis in advanced stage. Initially, in a setting of mitral stenosis, pulmonary venous hypertension develops. Then, the reactive pulmonary hypertension develops due to reflex vasoconstriction. Then, organic obliterative changes in the vascular bed leads to permanent development of pulmonary hypertension. It is the pulmonary arterial hypertension. Pulmonary overcirculation, example, right to left intracardiac shunt like ASD, PDA or VSD, অর্থাৎ left to right shunt, left-sided blood comes to the right-sided and then goes through the pulmonary trunk to the lung fields, producing pulmonary overcirculation. Lastly, systemic supply to the lungs. এটা কে বলবে? এটা তোমরা একটু বলো, একটু রেস্ট নি। লাংস এবং হার্ট, পার্টিকুলার লাংসের ব্লাড সাপ্লাই কিন্তু পুরোপুরি পালমোনারি আর্টারিজ দেওয়া হয় না বা পালমোনারি ভেন্স বা পালমোনারি ভাস্কুলেচার দেওয়া হয় না। লাংসের সার্কুলেশনের দুটো কম্পোনেন্ট আছে, একটা আর্টেরিয়াল বা সিস্টেমিক কম্পোনেন্ট, দিস ইজ দ্য ব্রঙ্কিয়াল ভেসেলস, আর একটা কম্পোনেন্ট ডেফিনেটলি দ্য পালমোনারি ভেসেলস. So bronchial component is also responsible for pulmonary vascularity, but due to certain anomalous abnormalities in the origin of the main arterial trunk like total anomalous pulmonary venous connections, the bronchial circulation or systemic circulation mixes with the pulmonary circulation and produces the systemic supply to the lungs. So, classical example is total anomalous pulmonary venous connections or truncus arteriosus. This is the vascular developmental anomaly inviting systemic circulation, especially bronchial circulation, to enrich the pulmonary vascularity. So, increased pulmonary vascularity, pulmonary venous hypertension, arterial hypertension, pulmonary overcirculation, and systemic supply to the lungs. Oligemic lung fills. পরিষ্কার, diminished or decreased vascular markings
number 1. Number 2, small pulmonic bay. Pulmonic bay তে usually একটা concavity থাকে or normal থাকে, straight or slightly concave. So oligemic lung filled, pulmonary belch normal or empty, small pulmonary artery, এই যে descending pulmonary artery গুলোর নামছে small, lung hypertranslucency. তিনটে বেসিক জিনিস, pulmonary bay, small pulmonary vessels and the small pulmonary artery as well as hypertranslucency of the lungs, indicative of oligemic lung field. Plethoric lung field. Enlargement of central pulmonary artery. This is the pulmonary bay, this is the convex. So enlargement of the central pulmonary artery and segmental artery, that means prominence of the pulmonary bay. Second, nodular vascularity. এই যে ছোট্ট ছোট দেখতে পাচ্ছ, চোখে পড়ছে? Nodular vascularity and upper and lower vessels are prominent. তিনটে features. Central pulmonary vessels are prominent. Segmental pulmonary vessels are prominent. Upper and lower vessels are much more prominent and equal. And lastly, the prominent nodular vascular shadows, cause of plethoric lung fields. Cause bala bhul, features of plethoric lung field. So, degree of vascularity described, distribution of vascularity already described. Degree normal, oligemic, plethoric. Distribution, cephalization, centralization, localization, lateralization. ঠিক আছে? কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লাগবে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সেটিংয়ে। যখন পালমোনারি ভেনাস হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে এবং একটা ক্রিটিক্যাল লেভেলের ওপরে চলে যায় বা ক্রিটিক্যাল থ্রেশহোল্ড ভ্যালুতে চলে যায়, তখন বেশ কিছু চেঞ্জ দেখা যায়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে লোয়ার জোন অ্যান্ড হাইলার ভেসেলস মে বি ইনডিস্টিংক্ট। লোয়ার জোন অ্যান্ড হাইলার ভেসেলস মে বি ইনডিস্টিংক্ট, তার মানে হচ্ছে আপার জোন প্রমিনেন্স থাকছে ইনিশিয়াল ফেজে। তারপর এটাকে বলা হয় পেরিহাইলার হেজ। উইথ প্রোগ্রেশন ডেভেলপ করে সেপ্টাল কার্লি লাইন্স, অর্থাৎ ফ্লুইড ফিল্ড ইন্টারলোবিউলার সেপ্টা। দুটো সেপ্টাল কার্লি লাইন্স থাকে, বি অ্যান্ড এ, কার্লিস বি লাইন, কার্লিস এ লাইন, তফাৎ দুটো জানতে হবে। কার্লিস বি লাইন্স আর কজড বাই ফ্লুইড ফিল্ড ইন্টারলোবিউলার septa and fine non-branching linear lines in the periphery of the lower lung field. তিনটে পয়েন্ট, একটা হচ্ছে ফাইন নন ব্রাঞ্চিং লিনিয়ার periphery of the lower lung zone, and Curtis B lines less common, longer, fine, but radiate from the hilum to the periphery. সুতরাং এ হচ্ছে যে পেরিফেরিতে দেখছি এক নাম্বার লোয়ার জোন, দু নাম্বার বি দেখছি কি হাইলাম থেকে পেরিফেরি, কোথায় দেখছি আপার জোন অ্যান্ড মিড জোন। বেসিক্যালি কিন্তু প্যাথোফিজিওলজিক বেসটা সেম, অর্থাৎ কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ পালমোনারি ইডিমা অর ইন্টারস্টিশিয়াল ইডিমা, এবং দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ডিগ্রি অফ heart failure or degree of pulmonary venous congestion or degree of pulmonary capillary wedge pressure. তার সঙ্গে কোরিলেশনটা আমি একটু দেখিয়ে নিচ্ছি। সেপ্টাল কার্ডেজ লাইন্স, এ লাইন্স, প্রথমে এটাকে দেখায়। এই যে দেখতে পাচ্ছ একটা লিনিয়ার লাইন আছে হাইলাম থেকে, এটা হাইলাম, হাইলাম থেকে পেরিফেরি A, horizontal linear shadow towards hilum,
কিন্তু এটা টুয়ার্ডস হাইলাম বলছে বটে, কিন্তু আমি উল্টোভাবে বলি মনে রাখার সুবিধার জন্য। হাইলাম থেকে পেরিফেরি। বিটা দেখো, দেখতে পাচ্ছ লাইনটা চোখে পড়ছে, অ্যারো, এটা হচ্ছে লোয়ার জোন, এটা তুমি দেখো মিড জোন, এটা আপার জোন। সুতরাং এ হচ্ছে মিড বা আপার। মনে রাখার সুবিধা কি, প্রথমত ওপর থেকে শুরু, তাহলে এটা ওপরেই থাক। বি, দিস ইজ দ্য বি। কখনো কখনো যখন দেখা যায় যে সিভিয়ার ডিগ্রি অফ হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করে গেছে, তখন দুটোই পাওয়া যায়। দেখতে পাচ্ছ, এ, দিস দ্য হাইলাম, এদিকে আসছে বি, খুব ইনডিস্টিং যদি ছবিতে, আর এর থেকে ম্যাগনিফাই করতে আমি পারিনি। এর বি লাইনটা হলো, এটা একটা সুন্দর দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? এটা কি, বি না এ? এতে লেখা আছে, হ্যাঁ দেখো নি, সেভাবেই লিখেছি যাতে চোখে না পড়ে। ঠিক আছে, এটা বি, এখানে এটা লোয়ার জোন। আপার লোব ভেসেলস প্রমিনেন্স আগে পড়ানো হয়ে গেছে, কেবলাইজেশন দরকার নেই। এবার পালমোনারি ভেনাস প্রেসারের কথা বলছি। যখন কেফালাইজেশন আমরা দেখি, তখন PCWP 17 মিলিমিটার অফ মার্কারি। আগের দিন হার্ট ফেলিওর ক্লাসে কিন্তু পরিষ্কার করে বলা ছিল কখন 18 মিলিমিটার মার্কারি হবে PCWP, এবং কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স কখন 2.2 হবে। আজকের ক্লাসে একটা ছোট্ট ইঙ্গিত দিচ্ছি, এক্স রে দেখে আমি কী করে অ্যাসেস করব। সেদিন আমি পরিষ্কার করে বলেছিলাম বেস অফ দ্য লাংস থেকে 10 সেন্টিমিটার ওপর পর্যন্ত যদি আমি ক্র্যাকলস বা ক্রেস পাই, তাহলে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন থাকবে যে PCWP মোর দ্যান 18 মিলিমিটার অফ মার্কারি। সেটাতে ক্লিনিক্যাল বেসিস স্টেথোস্কোপিক ফাইন্ডিংস, এবং রেডিওগ্রাফিক ফাইন্ডিংস হচ্ছে কেফালাইজেশন মেইনস PCWP ইউজুয়ালি মোর দ্যান 17 মিলিমিটার অফ মার্কারি। সেন্ট্রালাইজেশনের এক্সাম্পল, এটা খুব ভালো দেখা যাচ্ছে ছবিটা। প্রমিনেন্ট পালমোনারি ভেন, prominent of the descending বা segmental arteries, peripheral pruning, কোনো ভাস্কুলারিটি দেখা যাচ্ছে, and oligamic lung fills। তার মানে কি হচ্ছে, increased size of the main pulmonary artery, this is one, this is the aortic nerve. Proximal pulmonary arteries, increased size, this is the proximal pulmonary arteries, this is the centralization. Oligamic lung fills, loss of the peripheral pulmonary vasculature। এবার ছবিগুলো দেখে গেলেই চলবে। লোকালাইজেশন, দিস ইজ দ্য লোকালাইজেশন। পরিষ্কার একটা দেখতে পাচ্ছ, হেজিনেস, দিট মিনস ইনক্রিজ ভাস্কুলারিটি ডিউ টু সাম সর্টস অফ পালমোনারি আর্টেরিওভেনাস malformation. This is the example of localization. ল্যাটেরালাইজেশন, এই দিকের ভাস্কুলার মার্কিংসগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য রাখো, এই দিকের ভাস্কুলার মার্কিংসগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য রাখো, আবার এই দিকের ভাস্কুলার মার্কিংসটা একটু লক্ষ্য রাখো। সুতরাং লোকালাইজেশন হচ্ছে সেগমেন্টাল অলিগেমিয়া। সব সেগমেন্টে কিন্তু একই রকম ভাস্কুলারিটি নেই, খেয়াল করেছো কিনা জানি না। সেগমেন্টাল অলিগেমিয়া অ্যান্ড সেগমেন্টাল প্রিজার্ভেশন অফ ব্লাড ফ্লো, যে কথাটা বলা হয়েছিল। এক্সাম্পল কি বলেছিলাম, পালমোনারি থ্রম্বোএম্বোলিজম, এর একটা নাম আছে, এমসিকিউতে আসতে পারে, ওয়েস্টার মার্ক সাইন। প্রুনিং কথাটা যেটা বলেছিলাম, যে র্যাপিড কাট অফ অফ পেরিফেরাল ভাস্কুলেচার ফ্রম দ্য মেন পালমোনারি ভেসেলস। Pruning is a feature of pulmonary arterial hypertension. লেফট অ্যাট্রিয়াম, এবার ধরে ধরে প্যাথোঅ্যানাটমিক পার্টটাতে যাচ্ছি, ফিজিওলজি একটু হয়ে গেছে। লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট কীভাবে বুঝবো? ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাওরটিক নার্ভ, পালমোনিক বে, তারপর থাকছে লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেজ। Convexity of the left atrial appendage, or fullness of the left atrial appendage.
double contour of the right cardiac border. The second is due to left atrial enlargement. Widening of the angle of the carina. Angle of the carina এটা কি? Bifurcation of the trachea যেখানে হচ্ছে। এই ট্র্যাকে নামছে bifurcation হচ্ছে অ্যাঙ্গেলের ওয়াইডেনিং হবে। And the double density আর একটা নাম ডাবল কন্ট্রোল বলা হয়। সো লেফট atrial enlargement হচ্ছে focal convexity in the left atrial appendage. Number 2, double contour. Number 3, widening of the angle of carina. Left atrial enlargement. Left ventricular enlargement. Enhancement of the cardiac salute with increased cardiothoracic ratio. Number 1. Prominence of the ascending aorta and the cardiac apex is directed downwards and outwards. Show left ventricular enlargement. First, widening or dilatation of the ascending aorta. Second, increase in cardiac salute. Third, displacement of the cardiac apex downwards and outwards. Right atrium. সাধারণত রাইট অ্যাট্রিয়াম আমাদের এক্স-রে চেস্টে আমরা বুঝতে পারি না এবং আইসোলেটেড রাইট অ্যাট্রিয়াম সাধারণত দেখা যায় না। রাইট অ্যাট্রিয়াম দেখা যায় বেশ কিছু খুব রেয়ার এবং আননোন ডিজিজ লাইক এপস্টেন্স ম্যালফরমেশন এবং congenital tricuspid atresia. Slight bulging of the right atrium towards the mediastinum. এটা দেখে কিন্তু ক্লিয়ার কাট কনসেপশনে আসা যায় না, সেই জন্য এপস্টেন্স ম্যালফরমেশন আর একটা কথা বললাম কনজেনিটাল ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়াতে রাইট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট দেখা যায়, ইনক্রিজড কনভেক্সিটি অফ দ্য রাইট হার্ট বর্ডার। এর বেশি কিছু কিছু ফিচার্স পাওয়া যায় না। হোয়াট ইজ এপস্টেন্স ম্যালফরমেশন? Ephstein's malformation is characterized by D. Displacement, dysfunction, and deformity. Displacement of the tricuspid leaflet from its annulus. Deformity in the form of tricuspid valve. Our dysfunction means tricuspid regurgitation. ওটা জানতে হবে না, পরে জানলে চলবে, বলে ফেললাম ক্লিয়ার করা যাবে। রাইট ভেন্ট্রিকেল, সেক্ষেত্রে কী হবে? এনলার্জমেন্ট অফ দ্য কার্ডিয়াক সিলিউট, বাট এপেক্স ইজ আউটওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড নয়, অনেক ক্ষেত্রে আপওয়ার্ড. Outward or in the horizontal plane or outward and upward. In certain situation, it take the boot shape or boot shaped configuration. Though boot shaped configuration is classically seen in Fallow's tetralogy. MCQ পড়লে তোমরা কিন্তু Fallow's বলবে, কিন্তু right heart enlargement or right heart atrophy কিন্তু may produce boot shaped configuration. So main signs হচ্ছে যে কার্ডিয়াক এনলার্জমেন্ট, এপেক্স, আউটওয়ার্ড অ্যান্ড নর্মাল অর স্লাইটলি আপওয়ার্ড। এবার গেছে হার্ট ফেলিওরের সেটিংটা। স্টেজ 1 রিডিস্ট্রিবিউশন, অর্থাৎ PCWP 13 থেকে 18 কি পাবো? Redistribution of the pulmonary blood vessels, that is cephalization, cardiomegaly, and broad vascular pedicle. Cephalization, cardiomegaly, broad vascular. Stage 1, that is redistribution,
PCWP 13 to 18 millimeter of mercury. হার্ট ফেলিয়ার সেটিংয়ে এক্সট্রাটা বলছি আর কি। তারপর এই যে ছবিগুলো দেখাচ্ছি, vascular pedicle, great vessels and the apparatus above the level of the heart. This is the vascular pedicle. Stage 2, interstitial edema, Cardi's B-line or septal Cardi's B-lines, peribronchial coughing and hazy contour of the vessels. পরে পিকচারটা তারও ক্লিয়ারলি দেখানোর চেষ্টা করব। Stage 3, alveolar edema, that is the PCWP more than 25 millimeter of mercury. Consolidation, air bronchogram and pleural effusion. This is the pleural effusion. This is the airspace bronchogram or consolidation. বোঝা যাচ্ছে কি এখান থেকে? Pleural effusion, airspace bronchogram, cotton wool appearance. সুতরাং stage of congestive heart failure, sorry, ক্লাসে আছে। আচ্ছা, তাহলে ক্লিনিক্যাল গ্রাউন্ডে হার্ট ফেলিওর অ্যাসেস করা যাচ্ছে, অর্থাৎ নেল বেড থেকে শুরু করে ওয়ার্ম হ্যান্ড বা ড্রাই হ্যান্ড বা ময়েস্ট হ্যান্ড বা কুল হ্যান্ড, সেখান থেকে পালস প্রেশার বা পালস ভলিউম, সেখান থেকে পালস প্রেশার, জুগুলার ভেনাস ডিস্টেনশন, বেজাল ক্রেভস, S1 ইন্টেন্সিটি, প্রেজেন্স অফ S3, পেডাল ইডিমা, অ্যাসাইটিস, প্লুরাল এফিউশন অ্যান্ড বেজাল ক্রেভস। ফলে ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে হার্ট ফেলিওর, এক্স-রেতেও বোঝা যাচ্ছে হার্ট ফেলিওর। তাহলে এক্স-রে আর মোটামুটি পেশেন্টের পাশে দাঁড়ালেই হার্ট ফেলিওর ডায়াগনোসিস করা যাবে উইথ দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য PCWP, অর্থাৎ পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েজ প্রেশার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স আগের দিন পড়ানো হয়েছে। এবার দেখো কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, আগের যে কথাগুলো বলা হয়েছিল একটা রিয়েল পিকচারটা দেখে নাও। ভাস্কুলার পেডিকেলসটা এই যে আর চাপ আউট আসছে, ভাস্কুলার পেডিকেল ওয়াইডেনিং থাকছে, এই দেখো ফ্লুফি ওপাসিটিসগুলো থাকছে, কটনাল অ্যাপিয়ারেন্স থাকছে। এখানে কিন্তু আমি ভালো করে প্লুরাল এফিউশনটা বুঝতে নিজেই পারছি না। এইখানে কিছুটা চিঙ্ক অফ ব্লাড আছে, প্লুরাল এফিউশন। প্লুরাল এফিউশন এইখানে একটু কার্ডিস বি লাইন্স আছে, এফিউশন, কার্ডিস বি লাইন, fluffy opacities and cardiomegaly, congestive heart failure. Pericardial effusion আর কার্ডিওমায়োপ্যাথি দুটো কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি। পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন কি? Cardiomegaly with globular configuration. That means increased cardiothoracic ratio with globular configuration and narrow vascular pedicle, producing a water bottle configuration coupled with oligemic lung fills. Repeat করছি, cardiomegaly with increased cardiothoracic ratio, globular in configuration with narrow pedicle, producing a water bottle configuration coupled with decreased pulmonary vascularity. This is the pericardial effusion. This is the water bottle configuration. This one, মিল পাওয়া যাচ্ছে কিছু? এটা আরো ভালো বোঝা যাচ্ছে না? এটা বোতলের, এটা কি ছিপিতে না মাথা বলবো নাকি? বোতলের মাথা, এটা বোতল। ওতে বিরক্ত হচ্ছে, তাদের ছেড়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে।
এগুলো তো পড়াতে হতো ছোটবেলায়। মাইট্রাল স্টেনোসিস পরিষ্কার করে বলা হয়েছে পালমোনারি ভেনাস হাইপারটেনশন, পরিষ্কার করে বলা হয়েছে প্রমিনেন্স অফ দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেজ, পরিষ্কার করে বলা হয়েছে সিভিয়ারিটি অফ দ্য পালমোনারি ভাস্কুলারিটি বা ভাস্কুলার প্রোগ্রেশনের সঙ্গে কার্ডলেস বি লাইন্স বা পরবর্তীকালে কার্ডলেস এ লাইন আসতে পারে। Mitral regurgitation, ALA enlargement. ALA enlargement means পরিষ্কার কথা লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেজ বেশি থাকবে, ডাবল কন্ট্রোল অফ দ্য হার্ট থাকবে, ফিচার্স অফ দ্য কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর থাকবে। অ্যাওরটিক স্টেনোসিস কি থাকবে? কার্ডিয়াক সাইজ ইউজুয়ালি নর্মাল, ঠিক ইনক্রিজ থাকে না। অ্যাওরটিক স্টেনোসিসে কনসেন্ট্রিক হাইপারট্রফি ঘটে, কিন্তু অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা রাইট হার্ট বডির অনেকটাকে অকুপাই করে থাকে, আর ডিসেন্ডিং আউটারটা আনফোল্ডিং থাকে। তাহলে কার্ডিওমেগালি থাকে ঠিক কথাই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কার্ডিওথোরাসিক রেশিও বেশি থাকে না ডিউ টু কনসেন্ট্রিক হাইপারট্রফি। অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা বেশ কিছুটা মিডিয়াস্টিনামকে অকুপাই করে থাকে। আর থার্ড হচ্ছে আনফোল্ডিং অফ দ্য অ্যাওর্টিক আর্চ থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এই জায়গাতে অ্যাওর্টিক নার্ভ ক্যালসিফিকেশন থাকে, এখানে নেই। অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন এক্ষেত্রে কিন্তু কার্ডিয়াক এনলার্জমেন্ট থাকবে, সিটিআর বাড়বে, ভাস্কুলারিটি বাড়বে, পালমোনারি কনজেশন কতটা আছে, আর পালমোনারি ভালভ ক্যালসিফিকেশন থাকবে। চারটে ভালভ হয়ে গেল। পেটেন্ট ডাক্টার স্যাটেরিওসাস, একটা কারণ কি বলেছিলাম যে ওভারফ্লো অফ দ্য সার্কুলেশন। তুমি দেখো ওভারফ্লো অফ দ্য সার্কুলেশন আছে কিনা। শুধু এক্ষেত্রে বলিনি, তিনটে কথা বলেছিলাম। একটা হচ্ছে যে এএসডি, ভিএসডি, পিডিএ। ভালভুলার পিএস এক্ষেত্রে কি কনকেভ পালমোনারি বে অ্যান্ড অলিগেমিক লাং ফিল্ড, হার্ট সাইজ ইজ ইউজুয়ালি নর্মাল। কোঅক্টেশন অফ দ্য আওর্টা, এখানে একটা এমসিকিউ আসতে পারে। কোঅক্টেশন অফ দ্য আওর্টা ক্লাসিক্যাল রেডিওলজিক্যাল সাইন ইজ ফিগার অফ 3। শুধু এটুকু জানলেই চলবে। আর ইনফিরিয়র রিব নাচিং, এটা তো আমার পড়ানোই হলো না, থাকবে না। ওকে, কোঅক্টেশন অফ আওর্টা দুটো ফিচার্স, নাম্বার 1 ফিগার অফ 3, নাম্বার 2 রিব নচিং। কোথায় দেখা যায়? ইউজুয়ালি পোস্টেরিয়র রিবসের ইনফিরিয়র মার্জিন, এটা যেন খেয়াল থাকে। রিব নচিং, পোস্টেরিয়র রিবস ইনফিরিয়র মার্জিন, নাম্বার 1। আর 2 নম্বর হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সাইন অফ 3। এইটা উল্টে যাবে, ই সাইন নেবে কখন? যদি বেরিয়াম ফলো থ্রু এক্সাম করি। আজকাল বেরিয়াম ফলো থ্রু এক্সামটা খুব কম করা হয়। ফ্যালোস রেফ্রালজি, এই যে বুট শেপেড হার্ট হচ্ছে ক্লাসিক্যাল। সুতরাং বুট শেপেড হার্ট নাম্বার 1, অলিগেমিক লাং ফিল্ড নাম্বার 2, and concavity of the pulmonary bay number 3. Concavity of the pulmonary bay, boot shaped heart, and oligemic lung field constitute radiological features of Fallot's lephrology. Ebstein's malformation, এখানে বলা হয় বক্স শেপেড হার্ট। কথা বলে রাখছি এমসিকিউ পারপাসে, কিচ্ছু কাজে লাগবে না। ডিসপ্লেসমেন্ট, ডিফর্মিটি, ডিসফাংশন আগে ব্যাখ্যা করেছি, আমাদের বেশি জানার দরকার নেই। যদি বলা হয় বক্স শেপেড হার্ট ইজ সিন ইন আ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, এক্সাম্পল ইজ Ebstein's malformation. Total anomalous pulmonary venous connections, figure of 8, TAPBC। একটা কথা আগে বলেছিলাম যে ওভারঅল ইনক্রিজ ইন পালমোনারি সার্কুলেশন, তার মধ্যে আমি কিন্তু একটা জিনিসের কথা রেখেছিলাম যে আর্টেরিওভেনাস ম্যালফরমেশনের মধ্যে, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ডেভেলপমেন্টাল ডিফেক্ট known as total anomalous pulmonary venous connections, classical features is figure of 8। এই একটা
এই একটা পার্ট 8 আর ওভারঅল ব্যাপারটাকে দেখে বলা হয় অনেকে স্নোম্যান ইন স্নোস্টর্ম অ্যাপিয়ারেন্স, স্নোম্যান ইন স্নোস্টর্ম অ্যাপিয়ারেন্স, এরকম একটা মরফোলজি চলে আসতে পারে। দিস ইজ টোটাল অ্যানামেনাস পালমোনারি ভেনাস কনসেন্স। এটা মেনলি এমসিকিউ, এখান থেকে শর্ট নোটস তো বড় কিছু আসবে না। এইটা দেখো, এইটা একদম ক্লাসিক্যাল 8, ঠিক আছে? পছন্দ হয়নি? আগেরটা থেকে এটা অনেক বেটার ছবিটা, স্টেজের অনেকগুলো নিয়ে এসেছি, যেটা ভালো হবে। দিস ইজ দ্য, এই একটা পার্ট 8-এর, এই আর একটা পার্ট। আচ্ছা, এগুলো লাংসের, লাংসটা আমি পড়াবো না, থাক, যদি চাও পড়াবো। হ্যাঁ, আর একটা ছোট্ট করে বলে দিই, সরি, যদিও হ্যাঁ এইটা বলে দিই। একটা বলেছিলাম যে ডায়াফ্রামটা, ডায়াফ্রামটা আমার কাজে লাগবে, কারণ ডায়াফ্রাম সম্পর্কে বলা ছিল যে আমি দেখবো কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল। এবার ঘটনা হচ্ছে যে কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল আর কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলে এই যে কার্ভেচারটা থাকছে, এখান থেকে কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, সরি কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, একটা স্ট্রেট লাইন, তার পারপেন্ডিকুলার লাইনটাকে বলা হয় কার্ভেচার। নর্মাল হচ্ছে 1.5 to 2 সেন্টিমিটার। এটা যদি কম থাকে 1.5-এর, তাহলে বুঝতে হবে ফ্ল্যাটেনিং হচ্ছে। ফ্ল্যাটেনিং মানে হচ্ছে ওপর থেকে কিছু পুশ করছে, এটা ঘটতে পারে, অথবা নিচের থেকে কোনো কিছু ফাইব্রোসিস সেটাকে ডায়াফ্রামটাকে টানছে। যদি এলিভেটেড থাকে, ওপর দিকে উঠে যায়, তাহলে সাব পালমোনিক এফিউশন হতে পারে, অথবা আন্ডারলাইং হেপাটিক এনলার্জমেন্ট থাকতে পারে। দিস ইজ দ্য কার্ভেচার, দ্যাট মিনস আ স্ট্রেট লাইন joining costophrenic angle and cardiophrenic angle, a perpendicular line to the summit of the curvature is known as diaphragmatic dome of curvature. Normally is 1.5 to 2 centimeter.